This video is about circles, the chords and tangent. Now, just a quick review, a chord is an example of a chord would be like this. This line connects 2 points on a circle, and so that's a chord. This is another chord. And a tangent would be like this one right here, that is a line that it touches the circle in just one spot. Now they've just drawn it from here, but it could continue on, and it only touches that circle in the one spot. So that's a tangent. We're going to first talk about chords. So one of the properties of chords that intersect inside a circle is that the segments of that chord that they create, their products are equal. What's that mean here? We've got, in this case, it's pretty simple. We've got 6 times x, which is 6x, will be equal to 9 times 10. This 9 times 10. And so we can then just solve this equation, and 9 times 10 would be 90. Then we've got 6x, and then we're going to divide both sides by 6. 90, divide both sides by 6. X then is equal to 90 divided by 6. And if we take 90 and we divide it by 6, we get 15. And so x is 15. Pretty straightforward, not too tough. Intersecting chords create the segments that when you multiply those segments on each chord, their products are equal. It's pretty cool if you think about it. And even if you don't think about it, it's still pretty cool. Approaching proficient. Now it says the indicated length. Now when you have a tangent line like this, again, the tangent touches the circle in just one spot. That tangent line will be perpendicular to the radius. That will be true. Now, if that's true, then what we've created here with this line right here would be like the hypotenuse. And we have a right triangle. And so if I called this, let's say A, then I could say A squared plus 16 squared is equal to 20 squared. And then I could say, let's subtract 16 squared to get my A squared alone. I would then have, here, from both sides of my equal sign, subtract 16 squared here. That then cancels there, and A squared would be equal to 20 squared minus 16 squared. And you can do this by hand, or at this point I can also say, wait, the opposite of squaring is taking the square root. So if I take the square root of both sides, A then is equal to this. And that I can just plug into my calculator. So if I go over here and I said take the square root of 20 squared, subtract 16 squared, all inside the radical, enter 12. So here A equals 12. Ok, ahora español. Cuando dice, tienes chord, una chord es una cuerda, y la cuerda para un círculo en matemáticas es una línea que conecta los cualquier dos puntos en un círculo. Entonces, eso sería una cuerda. Si tienes un diámetro que pasa por el centro, pero conecta ambos puntos o dos puntos en el círculo, eso sería una cuerda. Chord en inglés. Entonces, esto es un chord y esto es otro chord, otra cuerda. Y una de las características de eso, cuando tienes dos cuerdas que se intersecan dentro del círculo, crea dos segmentos en cada uno y que se multiplica esos dos segmentos de cada uno, sus productos son iguales. Entonces, por ejemplo, este 9
por 10 es igual que este 6 por, por x. Y si multiplica 6 por x, 6x, 9 por 10, 90. Y ahora para despejar x se divide entre 6 en ambos lados. Y 90 dividido entre 6, pues es 15. Ahora, en este otro problema, vamos a hacerlo de nuevo. Una de las características del otro que se llama tangents, estos tangents, un tangent en círculos es una línea que toca un círculo en solo un punto. Entonces es un tangent, es una línea que toca el círculo. Ahora, la característica que nos va a ayudar a resolver este problema es que el tangent es perpendicular o que forman un ángulo recto con el radio. En inglés, radius. Entonces esas dos líneas forman un ángulo recto. Y sabiendo eso, yo puedo decir, oh, eso es un triángulo rectángulo. Entonces podemos usar el teorema de Pitágoras. Si llamamos eso A, puedo decir que A cuadrado más el otro leg o cateto en español es 16 cuadrado. Eso es igual que la hipotenusa cuadrado, que siempre es el lado opuesto del ángulo recto. Eso es igual a 20 cuadrado. Y de ahí, si quiero despejar, y mi objetivo es despejar A solo, pero A cuadrado primero, y para eso, si le quito 16 cuadrado de ambos lados, eso lo elimina aquí, y A cuadrado entonces es igual a 20 cuadrado menos 16 cuadrado. Ahora se toma la raíz cuadrada de ambos lados para quitar el cuadrado de A. A entonces es igual a eso, y eso se puede poner en la calculadora. Entonces ya lo pusimos, la raíz cuadrada de 20 cuadrado menos 16 cuadrado, todo bajo la radical, y si cuando pone enter, sale 12. Entonces A es igual a 12. Sigue trabajando duro, esa es la clave.